Hello, everybody. Thank you very much for joining us. We are here from a lot of places, since from Brazil and Indiana and US, all over. And my name is Sofia Lucca. I'm the host for this event, and we are going live right now. Okay, so I'll start speaking in Portuguese, okay? So as we have a different public here today. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia Lucca, eu sou a host do evento hoje. Estamos aqui com várias pessoas de vários lugares do mundo, de vários lugares nos Estados Unidos e vários lugares no Brasil. E vamos conversar um pouco sobre um dos nossos programas do Partners of the Americas Rio Grande do Sul, chamado Fellows, Legislative Fellows. Então, basicamente, a nossa organização, chamada Partners of the Americas, é uma organização que conecta pessoas para mudar vidas. E um dos nossos programas conecta pessoas do meio judiciário e legislativo entre os países Brasil e Estados Unidos, especificamente os estados Rio Grande do Sul e Indiana, que são estados irmãos. Então, agora, para dar um welcome oficial para vocês todos, eu gostaria de convidar a nossa presidente do capítulo Rio Grande do Sul, a Lucia Helena de Araújo Lima, para falar um pouquinho com vocês. Lucia Helena, o palco é seu. O palco, gostei. Obrigada, Sofia. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Sofia said that we have to speak the language we feel more comfortable. I'm sorry, but I will speak Portuguese. É com muito prazer que estamos aqui recebendo todas essas pessoas hoje do Legislative Fellows e nossos partners from Indiana para discutir essas questões relativas ao legislativo e judiciário durante a pandemia. Assunto muito importante, e quero neste momento parabenizar a Sofia também, que teve a iniciativa de criar esse webinar, convidando todas as pessoas para falar sobre esse tema tão importante. Gostaria também de dar as boas-vindas aos companheiros de Indiana, aos nossos partners, a Rosane, nossa presidente do capítulo Indiana, nossa companheira de jornada durante essas gestões, a Krista e a Rebeca, que estão aqui também representando o capítulo de Indiana, e todos os nossos Legislative Fellows que já estiveram nos Estados Unidos, os que estão para ir, como os membros do nosso capítulo Rio Grande do Sul. Rapidamente, gostaria de falar sobre as ações que nós estamos realizando durante a pandemia, o que está sendo um pouco complicado, mas mesmo assim nós não deixamos de realizar algumas ações para que o nosso comitê se mantivesse ativo. Primeiramente, criamos uma happy hour bem informal, só para um bate-papo e manter as pessoas me faltou a palavra, manter as pessoas atualizadas com as nossas ações, o que estávamos planejando. Realizamos também 2 ações para angariar fundos para a creche que nós estamos apoiando nessa gestão. E já estamos em andamento com uma 3ª ação, porque a necessidade é grande durante este momento. Tivemos também uma happy hour, quando a convidada foi a artista plástica Marisa Carpes. Estamos realizando uma live com a artista plástica Marisa Carpes, e estamos realizando uma nova live na próxima semana com a cantora Gabriela Bastos e o seu namorado Guilherme Roxo, onde estaremos participando do Festival de Música, organizado por São Paulo, pelo capítulo São Paulo. Também estamos bastante envolvidos com a Mostra de Cinema, que é uma parceria São Paulo, Illinois e Indiana, a Mostra de Cinema. E se tudo correr bem, se tivermos até lá condições, ela terá apresentação, os filmes serão apresentados durante o mês de novembro, final de novembro, início de dezembro. Então, essas ações a gente está conseguindo manter dentro do comitê, fazemos reuniões semanais, e outros programas também estão sendo planejados, mas não é o momento agora de discorrer sobre todos.
Então, gostaria, mais uma vez, de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença e passo a palavra para o próximo. Obrigada. Todo mundo. Oi, pessoal. Então, agora nós vamos passar para a nossa President of the Indiana Chapter, Rosane Zelmanovitz. Rosane, muito bem-vinda. Good morning. Good morning. Thank you. Olá, pessoal. Aqui é Rosane Zelmanovitz, presidente do capítulo Indiana de Partners of the Americas. Eu vou fazer só uma breve introdução em português e vou mudar para inglês para que o pessoal que está nos acompanhando em Indiana possa nos entender melhor, ok? Tempos difíceis estamos vivendo, então todas essas coisas acontecendo online não é o ideal de partners, porque partners busca integração em pessoa, a gente quer estar juntos, fazer coisas juntos, mas como disse a Lucia Helena, aliás, eu parabenizo o capítulo do Rio Grande do Sul por estar fazendo um excelente trabalho durante que essa reunião seja só o começo, para que num futuro, que eu espero que seja breve, a gente possa começar a fazer coisas de novo, recebendo visitas do Brasil e Indiana e pessoas de Indiana indo para o Rio Grande do Sul, porque esse é o objetivo maior de partners. Então, agora eu vou falar um pouquinho em inglês. Hello, everyone. Krista, Becca, thank you so much for being here, and everyone else that's following us from the United States. I just want to say congratulations first to the Rio Grande do Sul partners chapter. They are doing a fantastic job during these very difficult times, keeping people together, everything online, of course, but they are keeping their spirits high and doing very important volunteer work that I would like to think that partners was the kickstart of it. Like when you think volunteering work, you think partners, and then you go from there. I would say probably Roger was the best and most well-known example for me of someone who shared on social media what he was doing. Then I saw what the other members were doing with the organization they are supporting in Porto Alegre. And I think that's very much in touch with the partners motto of changing lives. That's what we can do for now. But this webinar, I think it's for us to think about what we have done, what we have accomplished with Legislative Fellows programs, and what we can do in a very, I hope, near future, when we can bring this program back together from US to Brazil and vice versa, and maybe focus on public health. That would be an ideal, I think, subject to pursue in times like this. I think that both states would have a lot to gain if we pursue that idea, if possible. I hope for 2021. So thank you so much for being here, and I hope to hear from everyone. I need all your input, all your insights. This is what this is all about, exchanging experiences. And thank you very much for everyone for being here. Muito obrigada, Rosane. Thank you very much. Okay, so now we will be talking to a very good friend of mine and a partner of the Americas member. It's this case, it's João Aguiar. Thank you very much for joining, João. He will be talking about a little bit more about the actual program, Legislative Fellows, that has their positions open, waiting for new fellows, and how was a little bit of his experience as well. So thank you very much for joining, João. Hi, thank you, Sofia. Hi, everyone. I know some of you were watching us backstage and some of you were watching us on YouTube. So there's no way we can, we'll start talking about the Fellows program without giving a brief story of the program, right?
My first contact with the program was back in 2012, and the program was still funded by the U.S. Department of State. So why the Legislative Fellows program, and why not other program? So just as a title of information, the Washington DC chapter, which is like the big branch from Partners of the Americas, has a branch of programs called fellows. So there is not only legislative fellows, but there is also other, there's business fellows. Each year, the Washington DC base would have different fellows programs, right? You have agriculture fellows, you have business fellows, and one year they decided to have a legislative fellows directed to the legal professionals, right? So in this program, this type of program, when it's related to DC, all steps of the program is fully funded by the U.S. Department of State, and the grant, the money, is organized by Partners of the Americas. So the program kept going for about, I don't know, four, 5, 6 editions. And then they changed the subject of the program from legislative fellows to, I don't know, business fellows. But the program had such a big impact that the chapters Rio Grande do Sul and Indiana thought it would be a great idea to keep the program as a fixed base between the two states. So since then, we kept it as an official program between Rio Grande do Sul and Indiana. So every year we try to have a participant from Rio Grande do Sul going to Indiana, and a participant from Indiana coming to Rio Grande do Sul. So there is a selection process, which is now open. We have open spots for next year for both Brazil and US exchanges, okay? And you'll get to know more about the program with the next speakers, which they will talk about their experiences. So I think that's it. We have open spots. If you want to know more about the story of the program, or if you are not acquainted with the Partners of the Americas story, you can follow us on Instagram, and there are informations on our website. We have 3 websites: Rio Grande do Sul, Indiana, and Washington DC. You have all the information you need there, and I think that's it. I'll pass on to our next speakers, who will be sharing their experiences. Hi, thank you very much, João. So we will be talking to Roger Dorneles now. He was one of the fellows, and he's a very interesting partner of the Americas volunteer because he's always engaged with everything. So, Roger, muito bem-vindo. Esperamos que você consiga contar um pouco da sua experiência. Thank you. Okay, good morning, guys. I will start in English, and after talk a little bit in Portuguese about the program. First of all, I would like to say thank you to Kristen and Becca. They are here with us, and they were so important for the success of my program in Indianapolis. They helped a lot. And Becca and Krista, I know what you did for me, and I will keep this with me forever. Then thank you for your help and for the success of my program in Indianapolis. And the possibility I participated in this program started here in Porto Alegre. I had a talk with João and Daniel. Daniel, she was the last fellow before me, and she teach me some things about the program. And in 2015, I had the opportunity to go to Indianapolis and learn a lot of things about the systems,
how they work with politics and economic things in Indiana state. Then I did this introduction in English. I will talk a little bit now in Portuguese to explain to how the program works, and for the Brazilians who are interested to be the next fellow, how can they do? And actually this year, Rodrigo, he was preparing to go how our next fellow, but right now I don't know what will happen because this problem in the world. First was for March, and we changed for October, if I'm not wrong, and we had this problem. But okay, I will change right now for Portuguese to explain a little bit about the program. Pessoal, agora para quem tem interesse um pouquinho em participar do programa, quem for ver essa live depois, que está acontecendo pelo YouTube, quer entender um pouquinho do programa Legislative Fellow, eu vou ler um pouco aqui o que está na nossa página. O João, ali, que teve a fala antes de mim, ele já explicou as páginas do Indiana, do Partners of the Americas do Rio Grande do Sul, Indiana e de Washington, D.C., onde vocês podem pegar mais informações, mas vou ler aqui um resuminho do que é o programa Legislative Fellows. Está nas nossas páginas, tá, para quem quiser acompanhar. Legislative Fellows é o programa, é um intercâmbio de liderança para profissionais da área do direito, envolvidos na elaboração de políticas públicas, transparência, combate à corrupção, defesa e participação dos cidadãos e educação, bem como demais áreas de relevância jurídica em nível local e internacional. Não só do ponto de vista jurídico, eu diria, a oportunidade que é participar do Partners e, em específico, desse programa Legislative Fellows. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Suprema Corte, conhecer na época eu era presidente da OAB aqui de Sapucaia do Sul, tive a oportunidade de conhecer a presidente da Bar Association deles, que seria a OAB, né, de Indianápolis, em nível estadual, lá em Indiana também, mas também tive a oportunidade de conhecer o funcionamento político do estado de Indiana, e questões como transporte público, educação pública, os investimentos, os percentuais gastos em cada setor da economia. E ali a gente começa a perceber por que o nosso estado ou o nosso país não vai para frente, porque as prioridades são completamente diferentes, né, do praticado em nosso país. É uma realidade totalmente diferente. Quando eu falei para eles o que o nosso governo, o que o nosso município gasta com a folha de pagamento dos funcionários públicos, eles ficaram impressionados, porque eles me perguntaram, mas como é que o Estado consegue investir alguma coisa tendo um gasto de folha como esse? Porque lá é o inverso. O gasto com funcionalismo público é um dos menores gastos do governo do estado de Indiana. Então, tu vê a diferença e isso tu aprende só tendo a possibilidade de ser um Legislative Fellow e estar participando desse programa, né? E outra coisa que a gente vê também no sistema político, lá aqui, olha quantos assessores tem um deputado, né? E lá em Indiana, os deputados dividem o assessor, né? Um assessor serve até 2 deputados, né? O espaço que o deputado fica é uma sala de talvez 2 por 2. Aqui os deputados têm grandes gabinetes, né? Lá é uma sala de 2 por 2 metros quadrados. E se eles querem fazer reunião, eles têm que agendar, tem um espaço para reunião grande, mas eles têm que agendar em concorrência com os demais deputados para usar essa área, né? Então você vê a diferença de sistemas, a ostentação que é o sistema político no Brasil, como deveria funcionar, né? Essas foram as coisas mais impactantes que eu consegui perceber. O investimento em educação, lá eles têm uma grande dificuldade de educação pública, só que o investimento é muito maior do que o praticado pelo Brasil, e mesmo assim eles têm dificuldade, né? O que eles referem não é só investir o dinheiro, tu tem que saber como investir esse dinheiro também, né? Então, isso é um breve resumo do que é o
Partners of the Americas, o que é o Programa Legislativo Fellows, a oportunidade que é participar desse programa. Até aqui eu comentei da Krista e da Becca, elas eram funcionárias do governo de Indiana, me auxiliaram nesse programa. É um programa que tenho a oportunidade de efetivamente conhecer diversos. O Rodrigo deve estar ouvindo isso, ele deve estar pensando, meu Deus, eu quero logo participar do Legislativo Fellows. Espero que logo tenha essa vacina aí e o mundo volte ao normal para que o Rodrigo consiga participar desse programa, né? Lá eu tive a oportunidade de conhecer também, trabalhar direto com o assessor do governador, que, né, o Diego Morales, que era o assessor fiquei 15 dias mais ou menos trabalhando com o Diego Morales, ele era assessor do governador de Indiana, o Mike Pence, que hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos. Então, é uma experiência maravilhosa. Imagina, tu ter a oportunidade de conhecer o cara que hoje é vice-presidente da nação mais poderosa do mundo, né? Acho que era isso, Sofia, assim, em breves palavras, assim, possivelmente esqueci de alguma coisa, mas tu gostaria que eu falasse um pouco mais? Eu não sei, não estou acompanhando o tempo aqui, não sei se já venci o tempo. Acho que a gente está um pouco apertado no tempo, mas muito obrigada, eu adorei a tua fala. E agora a gente queria mostrar todas as pessoas que vão falar aqui ainda hoje, que estão presentes na nossa live. Então, vamos botar todo mundo na tela. O nosso Perfeito. pessoal técnico Dia, então. vai fazer isso para a gente. Daniela, a Krista, o Rodrigo. Deixa eu ver quem mais está aí ainda. A gente ainda tem a Becca, o próprio João. Então, pessoal, todas essas pessoas ainda vão estar falando conosco durante esta live. All those people that are on the screen will be talking to us. And now I would like to call Becca Potts, our Indiana Chapter Legislative Fellow, so she can talk to us. Great. Bom dia. I'll speak in English today. So I was a legislative fellow, I think in 2012. And I got to know the program because we had the first set of fellows come north from Brazil and Central America and help to find them fellowships. I think in Indiana, we love to host. We are famous for our Hoosier hospitality. And so we try to make sure that the legislative fellow has a great experience. And so we can do things tailor a legislative fellowship to whatever the interests of the fellow are. So we've had folks who have been, in the governor's office. We've had people who have been helping draft with the agency that helps to draft all the legislation in Indiana with different parts of the General Assembly, our legislative branch. We've also, Roger, of course, as an attorney, did a little bit more with the legal profession. But the nice thing is we can have a experience that's not only singular in the sense that the fellow would be in one office all the time, but we try and keep people moving around and meeting people from Indiana. And it's always a pleasure to arrange those things. And actually, the people who help to host love it. They love the opportunity to have a day or two or three of meetings with whoever is the fellow at the present time. When I was a fellow, I traveled south to Rio Grande do Sul in Porto Alegre. I spent part of my time over at Urgues at the law school, and I work for a public university, and so it was a good thing to be around the federal university. I also stayed with Eleni and Renato Fagundes, and so I spent some time in the labor courts and learned about some of that and met lots of great people. And then I came back for a second fellowship, or I guess helping to arrange for more fellowships. And so most of those meetings, Daniele helped to arrange and João, and we tried to think about how it is that we could keep the fellowship going and drum up interest, both for hosting and for visiting fellows. So as João would say, it's a fabulous experience, or as he would like me to say, I'm sure. We had such a fabulous time, both times that I was down in Brazil, and
it's helped to share my experiences with friends who are here in the United States for them to be interested in the fellowship. But the number one thing that I think gets folks interested in traveling south is when you all come north as a fellow. If they get to help host, then they have lots of interest and they say, look at all these fabulous people. We have to go have more fellowship and more fun and learn from our sister states. So it's been a fabulous program. We've really enjoyed it. And I would say it's muito bom. Thank you, Becca. That was a great speech. So just, I will say in Portuguese, okay? Just a little bit to context. O Partners of the Americas é uma organização que conecta pessoas. E a nossa ideia de voluntariado também encontra-se em receber pessoas de maneira voluntária. A gente acolhe pessoas de outros estados, de outros países dentro das nossas casas para poder fazer com que essas conexões aconteçam. Então, a Becca falou da Aline e do Renato, por exemplo, ela ficou na casa de 2 associados da nossa organização aqui, assim como ela já deve ter recebido gente na casa dela. Eu não sei, João, onde é que tu ficou quando tu fostes para Indiana? Tu tiver contado? Não, quando eu fui para Indiana, eu fiquei na casa da Jane, na segunda oportunidade. Não cheguei a ficar com nenhum dos fellows. A gente sentava na base da Jane e se reunia para fazer as reuniões daí dos programas. Sim, bom, basicamente a ideia é que eles fazem uma agenda toda pra gente, né, no geral, toda pensando no que são os teus objetivos como profissional, e daí a partir disso também tu fica na casa de algum dos voluntários da organização, pensando que a melhor maneira, a gente está te conectando da melhor maneira possível com aquele environment, com aquele ambiente. Muito bem, thank you very much, Becca. Thank you for your talk. That was amazing. Now I want to call Rodrigo and Daniele. Eu vou chamar o Rodrigo e a Daniele para falar um pouco sobre como que está o cenário do Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, relacionado ao meio legislativo e etc. Então, Daniele e Rodrigo, the stage is yours. Good morning, everyone. My name is Daniele, and I have the honor to participate from the Legislative Fellow. I think I was the last one who participated with the Washington DC Charter, and was a huge opportunity for me. There is no words that can express all the experience and everything I have the opportunity to live there. So thank you very much. And I'm gonna pass the word for Rodrigo, and after we can start the talk. Rodrigo, pode falar conosco, então. Hi, my name is Rodrigo, but first of all, I believe that Rosane wants to make our part. Claro, a Rosane, nossa presidente de Indiana, queria falar uma coisa antes da gente começar oficialmente. Desculpe. Eu só queria fazer um comentário rapidinho, eu vou fazer também em Claro. português e inglês. Quando a gente fala em Legislative Fellows, eu gostaria de que esse conceito fosse um pouquinho mais amplo, talvez, e não ser focado... Não, eu não diria que é um programa para advogados, é um programa que é de interesse de pessoas que trabalham no serviço público e ou parceria público-privado. Então, assim, isso abre portas para outras pessoas. Eu acho que, em geral, pela história do que já aconteceu até agora, advogados realmente parece que têm mais interesse ou são, no Brasil, talvez no Rio Grande do Sul, estão mais atentos ou estão participando mais ativamente do que acontece no setor público, mas não necessariamente nos Estados Unidos, nem sempre é assim. Você pode ter alguém que é do ramo de finanças,
ou de serviço social, ou alguma outra coisa que seja relacionada a serviço público ou parceria público-privado, que também podem ser candidatos para o Legislative Fellows. Então, vou só fazer esse comentário agora rapidinho em inglês. I just want to say that you don't have to be a lawyer to participate in this program, in the Legislative Fellows. You could be a social worker or someone in the finances. It just needs to be someone who is interested in understanding better the differences between the way both governments work, the state government in Indiana or local government, and same in Rio Grande do Sul. So that opens doors for other people with different backgrounds. So just keep in mind and keep telling your friends that this is a wonderful program that anyone that's interested in the partnership between public and private could be a candidate and have a great experience. That's it. Muito obrigada. Thank you very much. Okay, so now I can talk to, I don't know, Danielle, you wanted to start, or Rodrigo, who wants to start talking now? I think Rodrigo can introduce himself a little bit. Ok. Você pode falar, se vocês preferirem falar em português, também fiquem à vontade, por favor. Danielle, would you like to start? No, you can start. Okay. This is a very difficult task to give you an overview about the situation in Brazil in just a few minutes. I bring some topics to try to help me to pass the information. As everybody, actually nobody was prepared for this situation. Unfortunately, I could travel to Indiana and understand better the program. I hope in the future appear another opportunity for that. Rio Grande do Sul was the first state to establish a map on how to develop programs to try to avoid the virus, try to avoid the lack of services, try to avoid the bankruptcy, the dismiss employees. But the virus affects us very much as every place is in the world. Politics are trying to establish a way to discuss projects using the internet to make the sessions. Unfortunately, it's not working as the society needs. The federal government are preparing a lot of programs to bring more investments to Brazil and try to make the economy grow. In the next few months, we will have some public-private partnerships and bindings. But our legal system, our Supreme Court, are. I'm feel nervous right now in the work. Our Supreme Court are attacking the government and try to modify some laws and turning things more difficult for all the governments, all the legislative to try to make now I'm finding the words. Trying to move forward the situation.
Some economists are saying that our economy will pass through a V situation. We fall down very fast, and we will grow up. We will recover the economy very, very fast. Daniele, help me. Okay, so I think I'm going to speak in Portuguese just because we have these nervos, and sometimes it's difficult to think and, in English. So I'm going to speak in Portuguese because I think it's easier. So, como o Rodrigo disse, o nosso estado aqui, especificamente o estado do Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros a implementar esse distanciamento controlado aqui no Brasil. Depois foi seguido por tantos outros estados, como São Paulo, enfim. Inclusive, numa entrevista do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, ele disse que ele acreditava ser a melhor forma, ele até queria ter implementado, mas outras pessoas no momento não julgaram ser o momento para se implementar no nível nacional. Se começou lá em março, já o Estado começou a se preparar. De uma maneira geral, a gente pode ver o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tendo essa preparação. Se a gente buscar os números, eu dei uma procurada nos números, Rio Grande do Sul e Paraná têm uma similaridade de população e uma similaridade de casos, principalmente de mortes até então. Esse número muda todo dia, mas enfim, Paraná ontem estava com 1.246 mortes e o Rio Grande do Sul estava com 1.141. Ambos estão ali numa estimativa, porque a gente não teve, estimativa do IBGE, porque a gente não teve um censo, na casa dos 11 milhões de pessoas no estado. Santa Catarina tem um nível de moradores, assim, de habitantes muito menor. Ela está aí numa estimativa de 7 milhões e ela está com 500, deixa eu só ver aqui, 588 mortes estava ontem. Ontem teve uma matéria muito interessante no Jornal Nacional, principalmente, que fez um gráfico desses 3 estados. E você tem Santa Catarina, que está numa crescente muito grande de números de casos e mortes, muito, muito grande. Estou até revendo algumas questões deles. Paraná e Rio Grande do Sul vêm numa linha similar. Entretanto, Paraná parece que deu uma estagnada e o Rio Grande do Sul deu um pico e caiu. Tem que analisar agora como é que se esse pico vai continuar caindo ou não. Mas como o Rodrigo bem colocou, foi um programa de distanciamento controlado que visou não só a parte da doença em si, do Covid, como também a questão econômica. Porque muito se fala aqui no Brasil de lockdown, mas ninguém, se tentar lamentar, ninguém vai saber o que é lockdown. Eles confundem distanciamento, isolamento e lockdown. Eles põem tudo numa panela e pronto. Não se teve no Rio Grande do Sul o lockdown. Agora, recentemente, ontem, eu li uma entrevista do nosso prefeito, Marquesan, dizendo que cogita a Sociedade de Infectologistas pedindo o lockdown para parar. A verdade é que se programou, sabia-se que ia ter esse pico em julho, porque já é historicamente já é uma época, até por causa do inverno, que há um pico de atendimento por causa de pneumonia, de asma, enfim, todas essas doenças respiratórias. E o que está se procurando, assim, que eu noto que algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender, não passar o vírus, mas não assim, eu não quero que a população não tenha o vírus, não, é evitar um pico muito alto, onde o Estado tenha que escolher entre quem eu vou atender, porque muito se fala em comorbidade, mas quantas pessoas a gente vive na nossa convivência com pressão alta, que seria uma comorbidade, e vivem anos e anos, e a gente talvez nem saiba que tem, nem a pessoa saiba que tem. Então, eu acho isso muito necessário. E só fazer um esclarecimento que esse programa de distanciamento controlado leva em consideração número de UTIs ocupadas e outras séries de questões sendo avaliadas mensalmente, mudando a cor da bandeira.
Enfim, e sobre o judiciário especificamente, como o Rodrigo disse, ninguém estava preparado. Nós temos uma justiça do trabalho totalmente digital, né? Podemos dizer assim. Então, ela saiu, a Justiça Federal também, então ela saiu na frente nisso, mas ainda assim enfrentou resistência por questões de audiência. Até teve um webinar do Roger, com a doutora Aline, fantástico sobre isso, com a relação de audiências por videoconferência, enfim. A Justiça Estadual, ela tem 80% dos processos físicos, então, é mais difícil esse acompanhamento, mas, interessantemente, um levantamento do dia 18 a 24 de maio colocou o nosso TJ como quarto lugar dos tribunais que mais despacharam e sexto lugar que mais proferiram sentenças e acórdãos. Então, a gente continua ali, é um exercício diário, mas a gente continua. A gente viu o judiciário participando, interagindo, fazendo videoconferências, buscando soluções. Acho que isso é o principal, é buscar soluções, e a gente viu todas, a OAB, os nossos tribunais, Ministério Público, enfim, eles vindo junto e buscando. Eu li uma matéria recentemente, a Justiça do Trabalho, tirando as citações de emergência, de urgência, perdão, está fazendo por e-mail e por WhatsApp, para não ir o oficial. Então, eu acho que, resumidamente, até pelo tempo, não quero me estender, é isso, não sei como é que tá, mas eu acho que isso dá uma... Eu acho que a justiça tem, sim, se adaptado da maneira que ela consegue, tem procurado e tem auxiliado muito nessa questão. Probably this week, the Estadual Justice will start to scan the files and become all the judiciary, Estadual Judiciary electronic. It will help the society because it turns the justice accessible for everyone, everywhere. Sim, com certeza. Eu acho que é muito interessante ter essa visão, né, de entender como que a gente teve que se adaptar de maneira tão rápida, de maneira tão rápida mesmo. A Rosane, nossa presidente de Indiana, queria adicionar um comentário. Eu acho que já estão colocando ela na tela, mas eu não tenho certeza. Ou ela caiu. Acho que ela caiu aqui. Bom, eu vou então chamar a Rebecca e a Krista back, so they can talk to us a little bit more about how is it in the middle of the US? How is the COVID situation there? So, girls, the stage is yours, please. Becca, do you want to go or you want me to? Why don't you go first? All right. Well, I mean, I think that the coronavirus really took off in Indiana coincidentally, kind of right after our legislative session ended. So our legislative session ended in mid-March, and then that's when the concern about the virus really kind of took off. And for me, on a work level, that worked out really great because we went from being really busy in legislative session to that at that point in time, then our federal government started passing stimulus bills. They have passed 6 so far, but they are calling it really 3.5. Because the bulk of it was really in about 3.5 bills. But yeah, I mean, I'm happy to go into like more specifics. I think basically every state had a full shutdown and stay at home order. And Indiana was one of those. Becca, correct me if I'm wrong, but that was around the end of March, I think that happened. And we were shut down for, I want to say, about 10 weeks, which is not great for our state's economy. And we actually just announced our state fiscal closeout, and we were about $1.4 billion short. And that was, so it makes it more difficult going into our next state fiscal year. But we have slowly reopened our state in phases.
we were set to be fully reopened July 4th in what we were calling phase 5, but we have not quite gotten to phase 5. Our governor slowed down the reopening as cases have gone up, and we're now in what's called 4.5. So we have like gatherings of 250. Our schools shut down. They are allowed to now reopen under 4.5, which I'm excited about because Preston's starting school this fall. But Becca, feel free to kind of fill in some gaps maybe. Yeah, so as Krista mentioned, this all really happened. The last day of the legislative session is when the concern really grew. And I think all in the same day, all the public universities announced that they would have all their classes held virtually. Some of the professional sports, basketball, decided they would stop playing, and the college basketball tournament was canceled, which is a big deal in Indiana. College basketball is kind of one of our things that we're known for. And so it was very, very fast, and all the businesses and schools and universities and government entities had to figure out how we could do things virtually quickly. And so it caused us to do a lot of thinking. Actually, as we think about the legislative fellows, I think it's such a good opportunity for whoever's next in the fellow to have in the fellowship to have some conversations about what it is each of our states did to prepare, or I guess not prepare, but to react, and how we're thinking about moving forward with some of these things, because there was a lot of thought that went into every executive order that our governor had to either shut everything down or slowly reopen, was based on what we knew at the time was safe and what we knew we needed to do in order to minimize the economic impact that we could, although, as Krista mentioned, it was certainly a great impact in so many ways. And so there's a lot of good conversation and things that we could learn from each other as we start to think about how we could do those things in the future. I think, now, as Krista mentioned, they are working on how to bring kids back to school at the K-12 level. And it's causing us to think a little bit differently about how we help our teachers prepare, because they're not all used to teaching online. And so I think we're all going to have a new normal in trying to do things either through work or learning or other sorts of things to shift virtually quickly. And this is a great example. Our seminar here today is a good and fabulous way for us to share knowledge and get together and see folks. But it's certainly interesting. We all, most places that you go, we are to wear masks, face masks. And so a lot of the national chains that you hear about, whether it's Target or CVS or Walmart, are mandating. Some of the states are mandating wearing masks. In Indiana, it's a recommendation, but it's also up to the individual local governments if they would like to require masks everywhere. And so it's certainly changing the way that we do things. It's becoming a fashion statement to make sure your masks match your outfits and those sorts of things. So so there's that. I will say there's a lot of in such a difficult time that's caused so much struggle and really terrible circumstances for so many. There have also been some really great instances where we've been energized by seeing just how great our citizens here and across the country are willing to be helpful to other people and try to use resources in a way that we all come together for the benefit of each other. So, it is a difficult time, but I do think we're all in this together. That's the tagline that the state came up with, because Indiana, the state abbreviation, IN. So we're in this together. So, it's catchy, right? Yes, for sure it is. Thank you very much. It was a very inspiring talk. And I think I'm very sorry that we have a short amount of time, because this conversation, this whole webinar could be
amazing and has a lot of opportunities, a lot of discussions that could happen. I believe our Indiana president came back. She dropped before, so I think we can put her on. Lucas, can you do that for me, please? Thank you. Hi, Rosane, what do you want to add for us? I just wanted to comment on what Daniele was saying. So Krista and Becca can have and someone else listening to this in English could understand better. She was giving us the numbers of the coronavirus in Rio Grande do Sul. And as I mentioned to our board meeting here in Indiana, I was making like comparing both states, their numbers. And considering that Rio Grande do Sul has doubled the population of Indiana, the number of cases was very much low, and the number of deaths as well. So that would be a starting point for me to figure out, okay, so maybe this is a subject for us. Why one state with double the population managed to have less cases and less numbers of deaths compared to Indiana? So that's a starting point. Was that government programs that were better implemented? Was it civil responsibility, people acting better? Was it the health system that was better? So all of these questions could be answered through a legislative fellow program. And we are also thinking about bringing back the nursing program. So we could focus one more in health, like having the nurses, especially ICU specialized nurses, to get more into the health aspect of the pandemic, and maybe having the legislative fellow, someone that's more interested in seeing how the government response worked in both states, and even the economic consequences. Could be someone in the financial sector that would evaluate the impact that the virus had in both economies in both states. So that's why this kind of initiative is so important, because listening to Daniele with her numbers and listening to Krista and Becca saying about what we were doing in Indiana as citizens and what the government was doing, I think that's when you get the importance of having these exchange experiences. So congratulations to everybody for doing this. Thanks. Thank you. I think that was actually one of the questions that we can answer in our Q&A, and that's starting now. So Lucas, can you add all the fellows to the screen, please, so we can have everybody here? So there is a question in the chat, the YouTube chat right now, asking, first of all, if it's the process for legislative fellows is open. And I will answer that in Portuguese. Sim, estamos com as inscrições abertas. Nós só conseguimos colocar 6 pessoas na tela, então a Dani teve que não ser adicionada, desculpe, Dani. Mas, enfim. E sim, as inscrições estão abertas dentro do nosso site, www.partners.org.br. Você consegue encontrar todas as informações para poder se associar e também ser um dos nossos fellows. Sobre especificamente, talvez, teve uma pergunta também especificamente sobre o programa, sabendo se existem algum profissional que participou do programa em áreas como violência, sistema prisional e violência sobre a criança e sobre a mulher. Muito obrigada, Lucas, colocou a pergunta na tela. O Roger respondeu isso no chat, mas ele pode responder ao vivo, talvez, para a gente? Tô me escutando? Sim, estamos. Tá. Becca and Krista, somebody asked us if some fellow have participated in some job with about violence against children or women, something like that. I answered. I had a meeting with a guy. I think he's a Brazilian. He works with a neighborhood, a poor neighborhood. And I don't know if Becca had this did this schedule for me. If you remember the name, he's a tall guy, and I worked with him for a day, and he does a job in the community
communities, in 4 communities. Do you remember the name of the guys, if he continues doing this job? Yeah, so Ted Grain, I think, is who it was. And he does work in all sorts of different communities with an organization that provides local support to different neighborhoods and partners with lots of different organizations to develop them economically. And so they look at all sorts of things. And he is still there. He actually now runs the organization. The person who ran it retired. So, and he actually lived in Brazil, not Rio Grande do Sul, but somewhere else in Brazil. And so he certainly would be around to help host someone coming in the future. But we haven't had a fellow focus specifically on violence towards children or women. We have had actually, though, some conversations with shorter visits and the law school. I think there was someone who, a delegation of a few people who focused on that issue and met with some of the law professors and had some conversation, I believe. So. Yes. Sofia, eu só vou explicar rapidinho em português para a Ana Paula o que foi o trabalho que eu fiz lá, tá? Tem comunidades que as pessoas começaram a ir embora, abandonar as casas e acaba a marginalidade tomando conta dessas casas. O que esse trabalho especificamente que eu conheci lá eles fazem? Eles começaram a ocupar essas regiões, vender ou fazer algum programa social para a ocupação dessas casas e construir um centro lá de esportes, alguma coisa, para a marginalidade não tomar conta, né? Que é mais ou menos, a gente vê em alguns bairros pobres aqui também, né? O que acontece nessas regiões? Numa mesma rua, tem uma casa que vale $600 mil, numa extremidade, e na outra extremidade, uma casa similar, ela custa $30 mil, porque é uma área que não é ocupada e a marginalidade acaba tomando conta. Então, esse brasileiro que estava lá, e acredito que está lá trabalhando ainda, ele entra nessas comunidades fazendo ações de esporte, cuidando das comunidades, o que elas precisam efetivamente. Foi bem enriquecedor isso, é bem enriquecedor. Para ver Indianápolis e os Estados Unidos também tem muita pobreza, né? E isso me chamou muita atenção, numa mesma rua, uma casa custar $600 mil e na outra extremidade $30 mil, porque ela não tem uma boa escola, não tem toda a infraestrutura necessária, né? Seria mais ou menos nesse sentido aí, Sofia. Thank you, Becca, for the help. Yeah. João, you wanted to comment a little bit? There is a same question. Eu vou falar em português agora, desculpe. Teve uma pergunta da Mariana Almeida, que pergunta se também gostaria de saber se há possibilidade de atuação em organizações que versam sobre gênero e racismo, que eu acho que complementa essa pergunta dela, especialmente da Ana Paula, no caso anterior. O João queria fazer um comentário sobre isso, então eu vou deixar ele responder. Certo, eu só vou aproveitar e unir as duas perguntas. Eu não poderia deixar de responder a Ana Paula, que foi minha professora maravilhosa. E seguinte, na verdade, houve um projeto de programa que aconteceu alguns anos atrás com a Ana Mari. Ela é médica, psiquiatra, e ela fez um trabalho muito legal em Indiana, visitando prisões, delegacias e todos os casos que envolviam violência doméstica contra a mulher. Ela fez todo um acompanhamento, ela ficou acho que 3 meses lá, mais ou menos, para fazer um estudo e um levantamento de caso de como esses casos eram acompanhados, né, e como eram, enfim, julgados ou tratados dentro das prisões e conduzidos os inquéritos e tudo mais. Então, esse projeto, ele foi um projeto que aconteceu uma vez só. Mas é um tema assim que já foi feito individualmente e acredito que existam contatos dentro da nossa organização que possam fazer esse tema se repetir. Sobre a pergunta da Marina, todas as áreas assim os programas dos partners, eles são muito personalizáveis, né? Então, por isso que existe a possibilidade de vocês sempre escreverem um projeto com um tema específico que vocês queiram trabalhar, e o papel da nossa instituição é justamente esse. O capítulo de Indiana vai procurar meios de fazer com que o teu projeto seja viável. Então, eles vão atrás dos profissionais dessa área, vão atrás
de instituições para poder fazer o teu projeto acontecer exatamente na área que tu queres fazer. Então, sim, é possível fazer projetos que versam sobre gênero e racismo. Muito obrigada, João. A gente já passou, na verdade, o nosso tempo da nossa live, então eu vou só dar um wrap-up. O Arthur Lemos respondeu até a pergunta que a Rosane tinha colocado no início, em inglês, no caso, dizendo que é, sim, importante comparar casos que ocorram pela quantidade de habitantes e que tem uma relação melhor, mas adicionando a isso, a gente pode entender como é que as políticas públicas funcionam diretamente e que entender isso como um problema sério e que a população precisa tirar a sua parte para fazer o sucesso no geral, né? A população precisa estar ciente. Então, Mariana, que tinha comentado antes, talvez tenha interesse em virar uma fellow no futuro, a gente vai atualizar o nosso site. E sim, se tu quiseres, pode entrar em contato por e-mail com a gente também. Todas as informações estão no nosso website. Além disso, eu queria agradecer a todas as outras pessoas que entraram e mandaram mensagens de agradecimento e parabenização para a nossa live, nosso primeiro webinar. Nós estamos entrando no meio internet, né, tecnológico da melhor maneira possível, então estamos muito animados com isso. Muito obrigada pelas parabenizações e todas as pessoas que nos assistiram hoje. E eu, como vice-presidente do capítulo Rio Grande do Sul, queria agradecer a presença de todos os nossos fellows e colegas e as nossas presidentes também. Thank you very much for joining. Muito, muito obrigada. Vocês foram essenciais para um evento com bastante sucesso. Muito obrigada, Gabriela, também, Mariana, pelos agradecimentos. Thank you very much, guys. I think we can end our live right now. Anybody has any other comments? Our president